Type first, that means is a probable condition or likely condition. സംഭവിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള probable ആണ്. അപ്പൊ അവിടെ വെർബ് എപ്പോഴും വർത്തമാനകാലത്തിലായിരിക്കുന്ന ഈ ക്ലാസ്സിലെ ക്രിയ present. Then what would be the condition of the verb, the main clause? About this is if clause, this one is the main clause. Main clause begins with a shall or will or can or may. Four verbs. Any one of the verb. You can use a shall or will or can or may. Any one of. It is also a present. Shall is a present tense verb. Will, present tense verb. Can, present tense verb. May, present tense verb. Those verbs are past tense and shall, should, past tense. Will, would, can, could, may, might. All of you know that. Above, if clause stands in present and the main clause also stands in present. That is the speciality of this type. Type first. The type first is called probable condition or likely condition. Probable condition or likely condition. സംഭവിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ക്ലാസ് probable condition or likely condition. Okay. Then shall we pass on to the next type? Type 2. The type 2 is improbable condition or unlikely condition or imaginary condition. There are three names you can call it. Imaginary. Imaginary you know that. സങ്കൽപ്പിക്കുക. ഞാനൊരു പറവയായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ പറന്നേനെ. ഞാനൊരു പറവയായിരുന്നെങ്കിൽ ആകാൻ കഴിയില്ല. ആകാൻ കഴിയുമോ? ഇല്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ കൊതിച്ചു പോവുകയാണ് അങ്ങനെ ആയിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് നാം ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ആകാൻ കഴിയും. ഓക്കെ, അതാണ് ടൈപ്പ് 2 ഇംപ്രോബബിൾ കണ്ടീഷൻ. സംഭാവ്യത ഇല്ല. എന്തുകൊണ്ടാണ് അതിനെ പറയുക? അൺലൈക്കിലി. ഫസ്റ്റ് വേർഡ് യു കാൾ ലൈക്കിലി. അൺലൈക്കിലി കണ്ടീഷൻ or you can call it imaginary condition. Understand? So the second type is called improbable condition or unlikely condition or imaginary condition. About three important if class we are going to study. We have already learned one first type, the second type here. Then examine the second type. The second type, the pratyekata endanu choദിച്ചാൽ if class. Here first type first if class always stands in present tense, then the main class also stands in present tense. What are the verbs used there? Shall can be used, will can be used, can or may. Any one of the verb. Four verbs are given here. You can use any one of the verb and complete it. Understand that? Then you will get the answer. But the second time, if you can change this sentence, if you present tense come in പകരം you write came. If you came early, നീ നേരത്തെ വന്നിരുന്നെങ്കിൽ. If you come in പകരം നമ്മൾ came. If you came early, came early. If you came early, came. You know, this is a past tense, not present, past. If you came early, then we shall go for a picture. We shall. അവിടെ ഷാലിന്റെ പകരം ഞാൻ should അല്ലെങ്കിൽ would. You can use should or would or could or might. That means the past tense of those verbs. About here it is past tense. Here also comes a past tense. Past tense. Which are should, would, could, might. The past form of shall, should, will, would, can, could, may, might. That is used. Understand? So, second type, if clause stands in past tense, the main clause also stands in past tense. But it is an imaginary one. Understand? അപ്പോ നടക്കാൻ സാധ്യതയില്ലാത്ത, സംഭാവ്യ ഇല്ലാത്ത, സാധ്യത വളരെ കുറവാണ്. ഇപ്പൊ ഞാൻ നേരത്തെ ഞാനൊരു പറവയായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ പറന്നേനെ. അപ്പോ പറവയല്ല, പറക്കാൻ.
അപ്പൊ അങ്ങനെ സങ്കല്പിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ സങ്കല്പിക്കയില് പിന്നെ അങ്ങനെ ആയിരുന്നെങ്കിൽ, ഞാൻ ഇങ്ങനെ ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഒക്കെ സങ്കല്പങ്ങൾ നമുക്ക് എപ്പോഴും കാണും, അല്ലേ? സ്വാഭാവികം. ഓക്കെ, അതുകൊണ്ട് ഈ ക്ലാസ്സിൽ എന്താ പറയുന്ന ഇംപ്രോബബിൾ കണ്ടീഷൻ ഓർ അൺലൈക്ലി കണ്ടീഷൻ, ഓർ യു ക്യാൻ കോൾ ഇറ്റ് ഇമാജിനറി കണ്ടീഷൻ. അപ്പോ what is the speciality or the condition of the verb? If clause will be always in past tense. If clause comes in past tense, then you have to use would or should or could or might in the main clause. Appo if conditional clause has two parts. Conditional clause ine rendu bhagamundu. If il thudangunna class ine if class എന്നും തൊട്ടു വരുന്ന ക്ലാസ് അതിന്റെ മെയിൻ ക്ലാസ് എന്ന് പറയുന്നു. മെയിൻ ക്ലാസ് if ക്ലാസ് പ്രസന്റ് ടെൻസിൽ നിന്നാൽ മെയിൻ ക്ലാസ്സിൽ ഒന്നുകിൽ ഷാൽ ഉപയോഗിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ വിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ക്യാൻ, അല്ലെങ്കിൽ മേ. അതാണ് ഒന്നാമത്തെ ടൈപ്പ്. നമ്മൾ കണ്ട ടൈപ്പ് 1. അതിന് വിളിക്കുന്ന പേര് വി ഹാവ് സീൻ പ്രോബബിൾ. ദ സെക്കൻഡ് ടൈപ്പ് if ക്ലാസ് സ്റ്റാൻഡ്സ് ഇൻ പാസ്റ്റ് ടെൻസ്. ifൽ തുടങ്ങുന്ന ക്ലാസ് പാസ്റ്റ് ടെൻസിലെങ്കിൽ അതിന്റെ മെയിൻ ക്ലാസ്സും പാസ്റ്റ് ടെൻസ്. ഏതിന്റെ പാസ്റ്റ്? ഷാലിന്റെ പാസ്റ്റ് ടെൻസ് ഷുഡ്, ബില്ലിന്റെ പാസ്റ്റ് ടെൻസ് വുഡ്, ക്യാന്റെ പാസ്റ്റ് ടെൻസ് കുഡ്, മേയുടെ പാസ്റ്റ് ടെൻസ് മൈറ്റ്. Any one of the verbs you have to use there. Understand? Then come to the third type, type 3, impossible condition അല്ലെങ്കിൽ unfulfilled condition. Unfulfilled condition, നിറവേറാത്ത, അങ്ങനെ നടക്കാത്ത, ഇമ്പോസിബിൾ, അസാധ്യമായ ക്ലാസ്. ഇമ്പോസിബിൾ കണ്ടീഷൻ എന്താ പറയുന്ന? ഇമ്പോസിബിൾ കണ്ടീഷൻ. അത് പറയുന്നതാണ് ഇമ്പോസിബിൾ കണ്ടീഷൻ, അൺഫുൾഫിൽഡ് കണ്ടീഷൻ ഓഫ്. Then if class always stands in past perfect there, then the main class is a conditional perfect. Main class ആയിരിക്കും conditional perfect. Okay, then we can change this sentence. If you come up, if you had come early, if you had come early, if you had come early, had come, it is a past perfect. It is past perfect. എങ്ങനെയാണ് പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ്? ഡോണ്ട് യു നോ? had plus v3, that is past perfect. For past perfect tense is formed had plus v3, അതാണ് past perfect. had plus v3. അപ്പോ come, came, come, the third form. had plus come ന്റെ മൂന്നാമത്തെ രൂപമാണ് come, came, come. Okay, had plus. അപ്പോ this impossible condition or unfulfilled condition, if class stands past perfect, that is past perfect. Look at here, examine first type condition. If class present tense, main class present. Type 2 when main if class past tense, main class past. Then third type, impossible condition. If class had plus v3, past perfect, it is used past perfect. Had plus v3, past perfect. Then what would be? Then here the main class will be would have, or or should have, or could have, or might have plus v3. അവിടെ v3 ഉണ്ട്. And it is called then in past perfect one main class, then conditional perfect എന്നാണ് പറയുന്നത്. conditional perfect main class. അപ്പൊ conditional perfect എങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്ന? conditional perfect, look at it. conditional perfect would have or should have, or should have, any one of the verb. would have or should have, or could have, or might have,
plus V3. Plus V3. V3 all we know. Past participle of the verb V3. Appa would have, or should have, or could have, or might have plus V3. Understand that? Would have, or should have, or could have, or might have plus V3. Understand? This is called, main class will be conditional perfect. It is called conditional perfect. In such a way you have to change. Understand? But we have learned 3 conditional classes. Type first, it is called probable condition or likely condition. Type 2, improbable condition or unlikely condition or imaginary condition. 3 names you can have. Then the third class we have type 3. Type 3. Which is called impossible condition. It is called impossible or unfulfilled condition. Impossible condition or unfulfilled condition. Then we shall examine once again. The type first, if class will be always in present day. Then the main class will be also in present. What are the verbs used there? Shall, will, can, may. Then the second type. The main class will be always in past. If class will be always in past. If class will be always in past. Then the main class will be also in past. What are the verbs used? Would. Instead of shall, should. Instead of will, would. Instead of can, could. Instead of may, might. Understand? Then type 3. Third type. Type 3. Which is called impossible condition. Which is called impossible condition or unfulfilled condition. Unfulfilled condition. Unfulfilled condition. Unfulfilled. There, what is the verb form? The if class stands in past perfect. That means add plus V3. Then the main class. Then would have, or should have, or could have, or might have plus V3. Any one of the verb you have to use there. Understand? It is called conditional perfect. Class. Like past perfect also, then conditional perfect, main class. Conditional perfect, main class. Understand? Then we shall do the exercise also. Then it will be completed. Understand? Are you ready? Then we shall complete it. Okay. Will you complete those parts with the? I think that all of you can do it. Some words are given here. Look at here. Some words are given. The sentence contains if clause are called conditional sentences. If we use conditional sentences to express possibility, probable condition, imagination, improbable condition, and unfulfilled condition, impossible condition. These are the 3 classes. Then you have to complete those given there. Those are enough as far as this exercise concerned. Those are the important part of this exercise. My dear student, shall we pass on to the second unit? The second unit, we are going to see a beautiful reading passage. And you know that the name of the lesson, maternity. The name of the lesson, maternity. Ariya, Madrubhavam ennaanu maternity. Madrubhavam. You know, helping each other and empathizing with the sufferings of our fellow being will help us create a world of peace. And we must help each other. We must help others. Don't disturb anyone if you can. And also sympathize with them when they are suffering. Seeing their hardship, don't laugh, but try to lend a hand. That's what we have. And but do we always nurture with the values in our life? So we have to help them. We must have a love them. We must see this world as a whole.
And we must see people as our brothers and sisters. And so such a mind everyone has. But I don't know how many of us have. So dear, maternity, look at here. So this is a story. You know that when a war breaks out, and people, that means poor people, and they will flee from their own motherland and take shelter or find shelter to some other countries. It is natural. Because always there are war, no peace at all, and no value of their life. So they will think it is better to leave this place. They may are forced to leave their motherland and flee to some other countries for shelter because they want peace. Everyone likes peace. Everyone loves peace. We want peace. അവിടെയാണ് എല്ലാമുള്ള സ്നേഹം. സമാധാനമുള്ളിടത്ത് മാത്രമേ സ്നേഹവും എല്ലാം സഹവർത്തിത്വവും വർദ്ധിക്കൂ. യുദ്ധം ഒന്നിനും ഒരു പോംവഴിയാണ്. നാശത്തിൻ്റെ വഴി നമുക്ക് വേണ്ടേ വേണ്ട. സ്നേഹിക്കുക പരസ്പരം കൈകോർക്കും. So here we are going to see the pathetic condition of the people who had fled from their country. Okay. It was more than a month since they were at Marseilles. Marseilles, seaport in southwest France. Seaport. അതായത് ഫ്രാൻസിന്റെ സൗത്ത് വെസ്റ്റ് പാർട്ടിലുള്ള ഫ്രാൻസിലെ ഒരു സീ പോർട്ടാണ്. അറിയാലോ? സീ മാർസെൽ. ഇറ്റ് വാസ് മോർ ദാൻ എ മന്ത് സിൻസ് ദേ വെയർ അറ്റ് മാർസെൽസ്. അപ്പോൾ ഈ മാർസെലീസ് വന്നിട്ട് ഏതാണ്ട് ഒരു മാസത്തിലേറെ. കണ്ടോ? ഇറ്റ് വാസ് മോർ ദാൻ എ മന്ത്. ദ ക്യാമ്പ് ഓഫ് Armenian refugee. All of you know refugee. That means a person who had fled from their own motherland to take shelter to some other place. നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ പറയുന്ന അഭയാർത്ഥി. എന്താ പറയുന്നത്? അഭയാർത്ഥി. എല്ലാം വിട്ടഴിഞ്ഞ് ജീവനും കൊണ്ട് ഒളിച്ചോടി മറ്റൊരു ഭാഗത്ത് അഭയാർത്ഥികൾ എന്നാ പറയുന്നത്. അഭയാർത്ഥി. So the camp of then Armenian belonging to America. Armenian means belonging to America. അമേരിക്കയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട the camp of Armenian refugees. അമേരിക്കക്കാരിൽ വന്ന refugee അഭയാർത്ഥികൾ on the outskirts of the town. പട്ടണത്തിന്റെ പ്രാന്തപ്രദേശത്തിലെ outskirts, the border town already looked like a small village. So they are staying there. As a result, and that place looked like a small village. Now the place has formed or turned into a small village because people from different parts of different countries had arrived there for seeking shelter. Okay. So the camp of Armenian refugees on the outskirts of the town, പട്ടണത്തിന്റെ പ്രാന്തപ്രദേശം, ആൾറെഡി ലുക്ക്ഡ് ലൈക്ക് എ സ്മാൾ വില്ലേജ്. ഇപ്പോൾ കണ്ടാൽ അതൊരു കൊച്ചു ഗ്രാമമാണോ എന്ന് തോന്നും. കാരണം ആ രീതിയിൽ ഇവിടെ ആൾക്കാർ വന്ന് അവിടെ ഓരോ കുടിലുകളുമായി താമസിക്കുന്നില്ല. They had settled down in any way they could. They have settled down there. That means they started their living there. ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഓണം പോലെ എന്ന രീതിയിൽ അവിടെ വന്ന് എങ്ങനെയൊക്കെ പാർക്കുവാൻ തീരുമാനിച്ചു. And village and they had settled down in any way they could. അവരെ കൊണ്ടാകുന്ന വിധത്തിൽ ചിലപ്പോൾ 4 തൂണിട്ട് അതിലേതെങ്കിലും ഒരു ഷീറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ ടാർപോളിനൊക്കെ വലിച്ചു കെട്ടിയ താമസിക്കും. The richest under 10. Richest, that means those who had money with them, enough money with them. കൈവശം വേണ്ടുവോളം കാശുണ്ടായിരുന്നവർ, കാര്യം ബാങ്ക് ബാലൻസ് ഒക്കെ ഉള്ളതൊക്കെ പൈസയൊക്കെ എടുത്ത് കയ്യിലുള്ളവർ എന്ത് ചെയ്തു? റിച്ചസ്റ്റ്
they are under tent. നല്ല ടെന്റുകൾ കെട്ടി, കൂടാരങ്ങൾ, tent. The others in ruined shed. Others live in ruined shed. Ruined. That means it may fall at any moment. ഏത് നിമിഷവും നിലം പൊത്താവുന്ന നശിച്ച അല്ലെങ്കിൽ നശിച്ച് നാമാവിശേഷമായി താഴേക്ക് വീഴാറാകുന്ന ചില ഷെഡുകളിൽ അഭയം തേടി. But the majority of the refugees having and found nothing better. Most of the, that means about 75% of the refugees found nothing better. They didn't get proper shelter. Then what did they do? They were sheltered under carpets held up at 4 corners by sticks. They took 4 sticks. 4 കമ്പെടുത്തു, 4 തൂണിട്ടു, അതിനൊരു കാർപ്പറ്റ് കിട്ടിയത് എന്താണോ അത് അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് വിരിച്ചു വെച്ചു. ചിലപ്പോൾ ഒരു പൊത്ത ഷീറ്റായിരിക്കും, ഓക്കെ. എന്താണോ കിട്ടിയത് അത് അതിൻ്റെ മുകളിൽ 4 കമ്പ് നാട്ടി അതിൽ വസം. കാര്യം അവർക്ക് സമ്പത്തില്ല, വേറൊന്നും വാങ്ങിക്കാൻ ടെൻറ്റുകളൊന്നും സ്ഥാപിക്കാൻ വശമില്ലാത്ത പാവപ്പെട്ട ആളുകൾ. ഓക്കെ, having found nothing better were sheltered under carpets held up at 4 corners by sticks. How did the American refugees settle? എങ്ങനെയാണ് അമേരിക്കൻ റെഫ്യൂജീസ് സെറ്റിൽ ചെയ്യുന്നത്? എവിടെ സെറ്റിൽ ചെയ്ത്? They had settled down in many ways they could. The richest under 10, you have seen. എങ്ങനെയായിട്ട്? Richest under 10 and the others in ruined shed. But the majority of the refugees having found nothing better, they used only 4 corners by sticks. They have also made a shelter for them. So that is the answer. Then I think then you have no doubt as far as the first paragraph contains. Okay, then para. They thought themselves lucky if they could find a sheet to hang up at the sides and wall them from peering. But they are satisfied with what they had. They got only a sheet, old sheet. പഴകിയ ഒരു ഷീറ്റാണ് കിട്ടിയത് എങ്കിലും they are satisfied with it. Why? Because they could find a sheet, hang up at the side and wall them from peering. മറ്റുള്ളവരുടെ നോട്ടത്തിൽ നിന്നും മറ്റുള്ളവരുടെ കാഴ്ചയിൽ നിന്നും മറയ്ക്കുവാൻ അത്രയെങ്കിലും ആയല്ലോ. They are satisfied with it. Understand? They are satisfied. Peering. Peer means look carefully. Peer means look carefully. Peer. The men found work no matter what, so that is any case they were not racked with hunger and their children had something to. And so many fellows, that means healthy fellows, and went out to find work. And they could find certain works there because they want some money. They want to feed their children. And so they could work. And were not racked with hunger because they can't do anything. They have to give something to their children. Hunger, you know, that is the greatest enemy. Hunger, വിശപ്പാണ് ഏറ്റവും വലിയ ശത്രു. അപ്പോൾ ആ ശത്രുവിനെ തോൽപ്പിക്കണമെങ്കിൽ അവന് വയറ് നിറയണം, അപ്പോൾ ഭക്ഷണം കൊടുക്കണം. Therefore the parents went out to find out some work. Certain fellows got works also because they wanted to feed their children. Then of all of them, Mikhali alone could do nothing. Mikhali, that is the name of a boy, 14 years old boy. Mikhali, you can call that name Mikhali or Michaeli because that is a name you can call it. Of all of them, Mikhali alone could do nothing. Among the refugees, a 14 years old boy, Mikhali. And he could do nothing. ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. He ate the stale bread. He ate only the stale bread, means
nobody wants that bread because it is stale. ചീത്തയായ പൂത്തുപോയ ആരും കഴിക്കാതെ വലിച്ചെറിഞ്ഞ റൊട്ടി ആള്, അത് ആര് കഴിക്കും? ദിസ് ഭിഖാരി. സ്റ്റെയിൽ ബ്രെഡ് which his neighbors care to offer and also his neighbors should offer. നീ വല്ലതും കഴിച്ചാല് നീ വാ, കാര്യം അവർക്ക് ആക്കും വേണ്ട. അങ്ങനെയുള്ള ഏറ്റവും പഴകിയ അവർ കഴിക്കില്ല, കാര്യം അത് അസുഖം പിടിക്കും. പക്ഷേ പാഴിപ്പോണ പശുവും വയറ്റി പോട്ടെന്ന് പറഞ്ഞ കണക്ക് അത് ആർക്ക് കൊടുക്കും? ഭിഖാരി. അപ്പോൾ വിശന്നിരിക്കുന്ന വയറ്റിന് പഴകിയതായിരുന്നാലും ശരി, എന്തായിരുന്നാലും ശരി, കിട്ടിയല്ലോ അത് വാങ്ങി കഴിക്കുക. കാരണം അവർ കൊടുക്കാൻ കാരണം എന്താണ്? ബിക്കോസ് ദേ കാൻ യൂസ് ഇറ്റ്, ഇറ്റ് ഈസ് സോ സ്റ്റെയിൽ ആൻഡ് ഇറ്റ് വെയ്ഡ് ഓൺ ഹിം ഫോർ ഹി വാസ് എ ബിഗ് ലാഡ് ആൻഡ് he was a big lad of 14. Lad means young fellow. Lad means young fellow. 14 healthy, നല്ല ആരോഗ്യമുണ്ട്. ആർക്കാണ്? അവൻ നല്ല ആരോഗ്യമുണ്ട്. And robust means strong, healthy. But how could he think of looking for work when he literally bore on his back the burden of a newborn bird? Bird means baby. But he was healthy. He was 14 years old because he was willing to do any kind of work. But something had disturbed him. What was that? He was carrying a burden. ഒരു ഭാരം അവൻ്റെ മുതുകിലുണ്ട് എപ്പോൾ. എന്താണ്? എ ന്യൂ ബോൺ ബേബി, ഒരു നവജാത ശിശു. ഹി ഹാസ് കെപ്റ്റ് ഇറ്റ് ഇൻ എ സാക്ക്, ഒരു സഞ്ചിയിൽ ആക്കി മുതുകിൽ കെട്ടിത്തൂക്കിയിരുന്നു. ഇതിൽ കണ്ടിരിക്കും നമ്മളെ പണ്ടൊക്കെ നാടോടികൾ പോകുമ്പോൾ കുഞ്ഞുങ്ങൾ മുതുകിലും ചുവലിലും ഒക്കെ ഒരു സഞ്ചിയിൽ തൂക്കിയിട്ടുണ്ട് കൊണ്ട് നിങ്ങൾ കണ്ടിരിക്കാൻ ചിലപ്പോൾ യു മേ ഹാവ് സീൻ ഇൻ ഫിലിംസ് ആൾസോ, ഇല്ലെങ്കിൽ ഫിലിമിലൊക്കെ കണ്ടിരിക്കും നാടോടികൾ. സോ ഹിയർ ദിസ് Mikali concerned the 14 years old boy healthy, but how could he think of looking for work when he literally bore on his back the burden of a newborn bird? A newborn bird, that means newly നവജാത ശിശു തൻ്റെ ചുമലിൽ ഒരു ഭാണ്ഡത്തിൽ കെട്ടി കൊണ്ടു നടന്നു. Since his birth, which had cost his mother's. What happened? Because his mother died. She gave birth to a bird, but she had a കുഞ്ഞിന് ജന്മം നൽകി, പക്ഷേ അവൾ ഈ ലോകം വിട്ടു. ആ കുഞ്ഞിന് ജന്മം നൽകി. ഏതാണ്ട് അവൻ്റെ തല കണ്ട ഉടനെ അമ്മ പോയി. അതൊക്കെ നമ്മൾ പറയില്ലേ, അവൻ്റെ തല കണ്ടു, അവൻ്റെ മുഖം കണ്ടു, അമ്മ പോയി. So what happened? Then his mother died. The birth which had caused his mother's death, he had wailed, proclaiming his famished state from morning till night. As a result, what happened? The baby continuously cried aloud, howling. It was producing because he wanted milk. ആ നവജാത ശിശുവിന് എന്താ വേണ്ടത്? ചോറാണോ? അല്ല. പിന്നെ ചിക്കനാണോ? അല്ല. അവന് വേണ്ടത് മിൽക്കാണ്. അപ്പോ അമ്മയുടെ മുലപ്പാൽ കുടിച്ച് വളരേണ്ട കുഞ്ഞ്, ഹതഭാഗ്യനായ കുട്ടി, അവൻ്റെ മുഖം കണ്ടു അമ്മ നാടു നീങ്ങി. ആ കുട്ടിയെയാണ് ഒരു സഞ്ചിയിലാക്കി അവൻ്റെ സഹോദരൻ മുതുകത്ത് ചുമക്കുന്നു. അപ്പോൾ അമ്മ പോയ നഷ്ടം, സങ്കടം. പകരമോ കിട്ടിയത് നവജാത ശിശു. എടുത്തെറിഞ്ഞു കളയാൻ പറ്റുമോ? വല്ല പട്ടിക്കുട്ടിയെ പറ്റാണോ? അല്ല. അവൻ ചുമന്നു ആ കുഞ്ഞിനെ. പക്ഷേ ആ കരച്ചിൽ അവനെ എപ്പോഴും കുത്തിനോവിക്കുന്നു. എന്ത് ചെയ്യാനാ? എന്നാൽ കടയിൽ ചെന്ന് പാല് വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കാമെന്ന് കുഞ്ഞിന് വിചാരിച്ചാലോ? 10 പൈസ കയ്യില്ല, നഞ്ചു വാങ്ങി തിന്നാൻ പോലും നയാ പൈസയില്ല കയ്യിൽ, നയാ പൈസ. അത്ര ഗതികെട്ട അവസ്ഥയിലാണ് നാം കാണുന്ന 14 വയസ്സുകാരനായ മിഖാലി എന്ന് പറയുന്ന ഈ കഥാപാത്രം അനുഭവിക്കുന്ന യാതന നോക്കും. ഇപ്പോഴും ഈ കുഞ്ഞ് കരയുന്ന അറിയാതെ വിശന്നാൽ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഭയങ്കര കരച്ചിലാണ്. ചില കുഞ്ഞുങ്ങളാണെങ്കിൽ തറയിൽ തൊടില്ല, പിന്നെ
നിങ്ങളും പലരും അങ്ങനെ ആയിരുന്നിരിക്കാം. വേണമെങ്കിൽ അമ്മയോട് ചോദിച്ചു നോക്കാം, അപ്പോൾ അമ്മ പറയും. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ കേൾക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നാണക്കേട് തോന്നും, ലജ്ജ തോന്നും, പക്ഷേ ഭയങ്കര വിളിയായിരിക്കും. ഓക്കെ, ശരി. ആൻഡ് ദിസ് ഫാമിഷ്ഡ് സ്റ്റേറ്റ് ഫ്രം ബിക്കോസ് ഓഫ് ഹങ്കർ. ഫാമിഷ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിശപ്പ്. അവൻ ഹി വാസ് ഹംഗ്രി. നത്തിങ് ദ ബോയ് ബേബി ഹാഡ്. ബേബിക്കൊന്നും കിട്ടിയില്ല. നോബഡി ഗേവ് ഹിം മിൽക്ക്. ആരും പാലവന് കൊടുത്തില്ല. പാല് വാങ്ങണമെന്ന് വിചാരിച്ചാലോ നോ മണി. ദാറ്റ് ഈസ് ദ പ്രോബ്ലം. ഇനി ജോലിക്ക് പോകാമെന്ന് വിചാരിച്ചാലോ ഹു വിൽ ലുക്ക് ആഫ്റ്റർ ദിസ് ബേബ്? ആര് നോക്കും ഈ കുഞ്ഞിനെ? എവിടെ തൂക്കിയിട്ട് പോകാം? നിങ്ങൾ ചില സിനിമയിലും മറ്റോ കണ്ടിരിക്കും, ചില പാവപ്പെട്ട സ്ത്രീകൾ ജോലിക്ക് പോകുമ്പോൾ കൈക്കുഞ്ഞിനെയും കൂടെ കൊണ്ടുപോകും. എന്നിട്ട് ജോലി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്ത് ചിലപ്പോൾ പാടത്തായിരിക്കും. ആ വരമ്പത്ത് സൈഡിൽ ഏതെങ്കിലും ചില്ലയിൽ ഒരു തുണി കൊണ്ടൊരു തൊട്ടിൽ കെട്ടി ആ കുഞ്ഞിനെ അതിൽ കിടത്തി ആട്ടി ഉറക്കിയിട്ട് പാടത്ത് പണിയെടുക്കുന്നത് കണ്ടിരിക്കും. കണ്ടു കാണാൻ സാധ്യതയില്ല നിങ്ങൾ, പക്ഷേ സിനിമയിലും മറ്റുമൊക്കെ കണ്ടിരിക്കും എന്നേ പറയാം. ഇന്നൊന്നും കാണാനില്ല, അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത്. സിനിമയിലും മറ്റും കണ്ടിരിക്കും. പണ്ട് കാലത്ത് അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരുന്നു. ഓക്കെ. Famished state from morning till night. So the babe cried aloud continuously from morning till night. രാത്രിയിലും കരച്ചിൽ, പകലും കരച്ചിൽ. And also who would have accepted then Mikhali's service when his own compatriot, a word correct, compatriot, that means his neighbors, നാട്ടുകാർ. അപ്പോൾ who would give him work? അവൻ ആര് ജോലിക്ക് വിളിക്കും? ആരും വിളിക്കില്ല. എന്തുകൊണ്ട്? Because he was always carrying this burb on his back. How can he do some work? Because the boy continuously crying, the baby continuously crying. From morning, രാത്രിയും പകലും കരച്ചിൽ. അപ്പോൾ ഈ കുഞ്ഞിൻ്റെ കരച്ചിൽ എങ്ങനെയാണ് ഇവന് ജോലിക്കാരെങ്കിലും വിളിക്കും? എവിടെയെങ്കിലും ഒരു പക്ഷേ ഇത്തിരി ജോലി ഉണ്ടത് പറമ്പ് വൃത്തിയാക്കാൻ. പക്ഷേ ഈ കുഞ്ഞിനെ മുതുകത്ത് തൂക്കി കരച്ചിൽ നടക്കും. ഓക്കെ, സോ and compatriot, that means compatriot, have you seen that? കണ്ടല്ലോ, yes, neighbors. അവരുടെ നാട്ടുകാർ had chased him from their quarters because they were unable, and also his neighbors tried to drive him away. ഇവനെ ഓട്ടിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ്. because they can't bear the ഈ കരച്ചിൽ കേൾക്കാൻ കേട്ട് അവർക്ക് ഭ്രാന്തി പിടിച്ചു. അതുകൊണ്ട് അവർ പറയും പുട. They drive him away. ഓട്, ഇവിടെ കണ്ടുപോകരുത്. പിന്നെ ഡാഷിൽ കെട്ടി വിളിച്ച് കാണും, പോടാ. അങ്ങനെ അവനെ ഓട്ടിക്കുന്നു, ആട്ടിപ്പായിക്കുന്നോടാ. ഈ കുഞ്ഞിൻ്റെ കരച്ചിൽ കേട്ട് അവർക്ക് ഭ്രാന്തിളകി, വട്ടിളകി. അത് തന്നെയാണ് കാരണം. had chased him and from their quarters they drove him. അവനെ ആട്ടിപ്പായിച്ചു എന്നാണ് chased ഇവിടുത്തെ അർത്ഥം. ആട്ടിപ്പായിച്ചു. quarters because they were unable to bear the uninterrupted howls. The babe was howling. അവൻ്റെ കരച്ചിൽ ഒരുമാതിരി കൂകിയുള്ള വിളി. They are tired of this sound. ഈ ശബ്ദം കേട്ട് തളർന്നു പോയി. അതുകൊണ്ട് അവരെല്ലാം ആട്ടിപ്പായിക്കുകയാണ് from their quarters. Because they were unable to bear the uninterrupted, നിർത്തില്ല, continuously going on howl, which kept them awake at night. They can't sleep properly at night. രാത്രി ഉറങ്ങാൻ പറ്റുന്നില്ല because of the howling of the babe. ഈ ബേബിയുടെ ഹൗളിംഗ് അവരെ ഉറങ്ങാൻ സമ്മതിക്കുന്നില്ല. Then we have seen a question, why couldn't Mikhali earn even a penny? ഒരു പൈസ പോലും സമ്പാദിക്കാൻ അവന് കഴിയുന്നില്ല. That means he can't go out for work. Why? Because he was carrying the babe on his back. That is the reason. Then Mikhali himself was dashed by these cries. He was also tired of it.
And also അവനും പരിഭ്രാന്തനായി. Why? Because people try to drive him away from there because they can't hear the sound, the cry. His head was empty and he wandered about like a lost soul. And his head was empty. As a result, he wandered. അലഞ്ഞു നടന്നു. എന്താണ് പോകേണ്ടത്, എങ്ങോട്ട് പോകണമെന്നോ എന്ത് ചെയ്യണമെന്നോ ഒന്നും അറിയാതെ അലഞ്ഞു വീതിയിലൂടെ. ലോസ്റ്റ് സോൾ, എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ട, ചിന്തിക്കാൻ ശേഷിയില്ല, എല്ലാ ചിന്താശേഷിയും. ഡൈയിങ് ഫ്രം ലാക്ക് ഓഫ് സ്ലീപ്പ് ആൻഡ് അവേർനെസ്. അപ്പോൾ ടു തിങ്സ് ആർ അവേർനെസ്, ടയേർഡ്നെസ്, and lack of sleep. He can't sleep because the baby on his back and continuously crying, uninterrupted crying. So he had no sleep. Died. And he had no. As a result, he was so tired, so weak. അവൻ്റെ അവസ്ഥ അതാണ്, അത്ര ദയനീയമായി. Always dragging about with him. He was dragging because he can't walk steadily because he was so tired. That was a dragging. And he said empty, dragging. And burden had been, and defending burden that had very loud burden that had been borne for his misfortune. അവൻ ആലോചിച്ചു പോയി, എൻ്റെ തലയിലെടുത്ത് ഇത് വന്ന് എൻ്റെ മണ്ടയിൽ തന്നെ വീണത്. എന്നാൽ കുഞ്ഞ് ജനിച്ചപ്പോഴേ മരിച്ചു പോയിരുന്നെങ്കിലും ദുഃഖം വലുതായിട്ടുണ്ടാകില്ലായിരുന്നു. പക്ഷേ ജനിച്ച് അത് അമ്മ പോയി, അമ്മയെ തട്ടി. പക്ഷേ എന്നിട്ട് ഈ കുഞ്ഞ് ബാക്കി മറ്റുള്ളവർക്ക് കൂടി ദുരിതം നൽകുവാൻ. And his son, and that had no badly chosen the moment to appear on this earth. ഒരു വല്ലാത്ത അവസ്ഥ ഈ ഭൂമിയിൽ തനിക്ക് കിട്ടിയത്. Everybody listened to it with irritation. They hated him. They had so many troubles of their own, and they all pitifully wished it to. Because the people, the refugees stay there, they have their own problems. Hundreds of problems their own. And besides, they have to bear the cry. കൂടി സഹിക്കണം ഈ കരച്ചിൽ. They can't bear it. അത് കഴിയും. So they wished, ആഗ്രഹിച്ചു പോയി, ഇത് ചത്തുപോയെങ്കിൽ ഭഗവാനെ അതൊന്ന് തൊലഞ്ഞെങ്കിൽ എന്ന്. They troubled their own, and they all pitifully, they have pity on the boy, but how long can they bear it? Wished it to die. ഇത് മരിച്ചു പോയെങ്കിൽ എന്ന് പലപ്പോഴും അവരാഗ്രഹിച്ചത്. Then why was he chased away by his fellow Americans? His fellow Americans had to drive him away. Then we shall stop here and begin next class, the rest of it.